All right, so welcome to this online class. You have had already experiences in online class system, about 2 semesters experience, isn't it? Yes, sir. From last year. So this is DSP class. You know about the title, digital signal processing, course title, course code, my name. Okay, let me start the presentation. প্রতি কোর্সে কিছু টার্গেট সেট করা থাকে, হ্যাঁ, কোর্সের টার্গেট, দ্যাট মিন্স কোর্সটা কমপ্লিট করার পরে তোমরা কোর্স থেকে কি কি টেক করবে, কোর্স থেকে কি কি লার্ন হচ্ছে, কি কি পার্ট ফিউচারে যখন ইঞ্জিনিয়ারিং ফিল্ডে গিয়ে জব করবে কিভাবে তোমাকে এই কোর্সটা হেল্প করবে সেটা জিজ্ঞেস। এখানে স্লাইডে যেটা দেখছো, কোর্স শর্ট ফর্ম কোর্স আউটকাম, সিও স্ট্যান্ড ফর কোর্স আউটকাম। এটার সঙ্গে কিছু রিলেশন আছে প্রোগ্রাম আউটকাম, পিও, যেটা শর্ট ফর্ম হচ্ছে প্রোগ্রাম আউটকাম। এটা নাম্বারিংটা যেটা মিন করে, এটা তোমাদের কোর্স আউটলাইনের শেষে গিয়ে দেওয়া আছে, দেখবা শেষে গিয়ে দেখবা there are 12 program outcome starting from 1 to 10, 12। তো প্রত্যেকটা লেখা আছে, এক্সপ্লেনেশন দেওয়া আছে। যদি দরকার হয় আমি পরে কখন এক্সপ্লেন করে দিব, তোমরা নিজেরা স্টাডি করে নিতে পারো। তো ডিএসপি তে যে কোর্স আউটকাম সেট করা আছে, এটার সঙ্গে প্রোগ্রাম আউটকাম, প্রোগ্রাম হচ্ছে তোমাদের প্রোগ্রামটা হচ্ছে ট্রিপল বিএসসি ইন ট্রিপল আন্ডারগ্রেড প্রোগ্রাম, 4 ইয়ার প্রোগ্রাম ট্রিপল। ওই প্রোগ্রামের যখন তোমার কমপ্লিশন হয়ে যাবে আফটার 4 ইয়ার্স অর 8 সেমিস্টার্স, তখন তোমার অ্যাট্রিবিউট বা তোমার ক্যাপাবিলিটি, দেয়ার আর 12 প্রোগ্রাম আউটকাম, সেটা তুমি অ্যাচিভ করছো কিনা সেটা টেস্ট করার বিভিন্ন বা সেটার সঙ্গে রিলেট করার বিভিন্ন মেকানিজম আছে, বিভিন্ন কোর্স স্টার্টিং ফ্রম ফার্স্ট সেমিস্টার। নরমালি আমরা এটা সেট করে নিয়েছি, এই সেমিস্টারের জন্য এটা সেট করা হয়েছে 3-1 থেকে, অর্থাৎ 3-1 এ তোমাদের অলরেডি তোমরা 3-1 ক্রস করে এসছো, তো তোমাদের ক্ষেত্রে এটা 3-2 থেকে 3-1 এ তোমাদের করা হয়েছে, বাট এবার যেহেতু 3-2 3-2 এর যে টার্গেট গুলো সেট করা আছে। ফার্স্ট টার্গেট দেখো, কম্প্রিহেন্ড দ্য অ্যাপ্লিকেশন অফ ডিএসপি, অর্থাৎ কোর্সটা কমপ্লিশনের পরে তুমি এটার অ্যাপ্লিকেশন বুঝো কিনা। যদি না বুঝো, দ্যাট মিন্স ইউ ক্যানট অ্যাচিভ প্রোগ্রাম আউটকাম 1। সিম্পলি অ্যাপ্লাই নলেজ, সেকেন্ড ওয়ান তুমি যদি চেক করো, অ্যাপ্লাই নলেজ। কোর্স থেকে যে নলেজটা গেইন হচ্ছে, এটা ডিএসপি ফিল্ডে গিয়ে অ্যাপ্লাই করার মধ্যে তোমার যদি ক্যাপাবিলিটি, program outcome 2. Similarly, analysis of issues, signal processing analysis. Then, if you check the fifth one, যেটা দেওয়া আছে design of digital filter, সেটা related to outcome 3. One moment. আমার সাইডে বৃষ্টি হচ্ছে, so I need to have find out. Can you hear me now? Yes, sir. Yes, sir. শোনা যাচ্ছে। লাস্ট পার্ট যেটা বলছিলাম, প্রোগ্রাম আউটকাম 10 যেটা আছে, দেখো 6 নাম্বার 6 এ যেটা দেওয়া আছে, প্রোগ্রাম আউটকাম 10, ইট ইজ রিলেটেড টু কমিউনিকেশন। এখন কমিউনিকেশন বলতে তোমাদেরকে তুমি যদি মনে করো ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন, মোবাইল কমিউনিকেশন, তাহলে এটা
তো ইঞ্জিনিয়ারিং পার্সপেক্টিভে এটা ভুল। কমিউনিকেশন ফর এক্সাম্পল, আমি তোমাদেরকে একটু আগে জিজ্ঞেস করলাম যে আমাকে শোনা যাচ্ছে কিনা। হ্যাঁ, এটা এটা কমিউনিকেশন, কারণ আমার ফিল্ড হচ্ছিল তুমি যেহেতু অনলাইন ক্লাস, তো আমাকে এনশিওর করতে হবে আমি যেটা তোমাকে ডেলিভার করবো সেটা তুমি বুঝছো না। দিস ইজ অনলি not only related to just conversation, it is also related to যে টপিকটা তুমি বুঝছো, যে টপিক। নাও কাম ব্যাক হিয়ার নাম্বার 6। তোমাকে যদি একটা অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করতে দেওয়া হয়, হ্যাঁ, সেই অ্যাসাইনমেন্টটা তুমি তৈরি করলে, কিন্তু অ্যাসাইনমেন্টে যেটা তুমি লিখেছো সেটা যদি অন্যকে বুঝাতে না পারো, তোমার টিচারকে, ল্যাব কোর্স টিচারকে, বা তুমি প্রেজেন্টেশন দিচ্ছ, প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে তুমি যদি অন্যকে বুঝাতে পারো, আমি ধরে নিচ্ছি বুঝাতে পারছো, তুমি যেটা স্পিচ দিচ্ছ সেটা অন্য বুঝছে, তুমি যেটা করেছো অন্য বুঝছে, দ্যাট মিনস ইউ হ্যাভ অ্যাচিভ দ্য এবিলিটি PO10, দ্যাট মিনস ইউ ক্যান কমিউনিকেট ইফেক্টিভলি। তুমি যেটা শিখলে, যেটা অন্যকে বোঝাতে যাচ্ছ, রিপোর্ট হোক, অ্যাসাইনমেন্ট হোক, বা অন্য কোনো পার্ট হোক, বা পরে পরে থিসিস করবে, তোমাকে প্রেজেন্টেশন দিতে হবে। এটা তুমি যদি অন্যকে বোঝাতে পারো, দ্যাট মিনস ইউ আর এ কেপেবল ইঞ্জিনিয়ার ইন কমিউনিকেশন। নাও এটার সাথে স্টুডেন্ট আর এক্সপেক্টেড টু, যে 6টা কোর্স আউটকাম দেওয়া আছে, 6টা টার্গেট দেওয়া আছে, এটার সঙ্গে সিম্পল একটা প্রেজেন্টেশন, ইউটিউব প্রেজেন্টেশন, যেটা ডেমনস্ট্রেট করে স্টুডেন্টদেরকে কিভাবে কোন একটা পার্ট, ফর এক্সাম্পল ধরে নাও বিগিনিং থেকে কোন একটা স্টুডেন্ট কোন একটা পার্ট লার্ন করেছে এবং এটা অ্যাপ্লাই করতে পারছে কিনা। ফর এক্সাম্পল একদম ফান্ডামেন্টাল লেভেল বা জুনিয়র লেভেলের ক্লাসের স্টুডেন্টদের কথাই যদি ধরে নাও, ক্লাসে শিখেছে কস্ট অফ ওয়ান এগ ইজ টাকা 10, হ্যাঁ, মানে একটা ডিমের দাম 10 টাকা ধরে নাও, স্টুডেন্ট শিখেছে। এখন ওর আম্মু ওকে দিল 100 টাকার একটা নোট দিল কোন একটা স্টেজে গিয়ে, এবং বাচ্চাকে বললো যাও বাবা, 10 টাকা, 10 টাকা, তুমি 8টা ডিম কিনে নিয়ে এসো মার্কেটে গিয়ে। তো ও তো টেক্সট থেকে বা ক্লাস থেকে শিখেছে একটা ডিমের দাম। এই যে নলেজ, এটা নলেজ যেটা আছে, এটা হচ্ছে রিমেম্বার, ওর এটা মনে রয়ে গেছে, জানে বা আম্মু বলে দিয়েছে, হি ক্যান রিমেম্বার। এখন যে 100 টাকা দিয়ে 8টা ডিম কিনতে হবে, এটা ও অ্যাপ্লাই করতে পারবে কিনা, তাই না? সেটা একটা দেখার প্রশ্ন থাকে। কিন্তু এখন সে শপিং এ গিয়ে কি করবে, 8টা ডিম নিবে, 8টা ডিম নিয়ে যখন এক্সচেঞ্জ হবে, প্রাইস এক্সচেঞ্জ হবে, ও ক্যালকুলেট করা ওর পক্ষে পসিবল কিনা। 8 টাইমস 10, 80 টাকা, 80। সো যদি 100 টাকার নোট দিয়ে থাকে এবং তাকে যদি সেলসম্যান টাকা 20 ফেরত দিচ্ছে মনে করো, এখন ও যদি এটা বুঝে যে ইয়েস, হি হ্যাজ গট দ্য রাইট অ্যামাউন্ট ব্যাক, দ্যাট মিনস হি ক্যান কম্প্রিহেন্ড। সে যেটা শিখে এসে সেটাকে সে কম্প্রিহেন্ড করতে পারছে, তার ক্যালকুলেশনটা ঠিক আছে। যদি করতে না পারে, দ্যাট মিনস হি কুডন্ট। সো এইভাবে স্টেপ বাই স্টেপ তোমার স্কুল থেকে, কলেজ থেকে, এখন ইউনিভার্সিটিতে তোমরা হয়ে গেছো, ইউনিভার্সিটি ফার্স্ট ইয়ার ফার্স্ট সেমিস্টার, ইউনিভার্সিটি ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড সেমিস্টার, এভাবে স্টেপ বাই স্টেপ তোমাকে সাবজেক্ট নিতে হচ্ছে। সাবজেক্ট থেকে তুমি লার্ন করছো, ফার্স্ট ইয়ারে একটা সাবজেক্ট পড়ে এসছো, সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে এসছো, ওটা থেকে তুমি নলেজ পেছো। এই সমস্ত নলেজ গুলো তুমি স্টেপ বাই স্টেপ অ্যাপ্লাই করতে পারছো কিনা, সেটা চেকিং এর বিষয় থেকে যাচ্ছে। যেটা যে প্রোগ্রাম আউটকাম রয়ে গেছে, আবারও কোর্স আউটলাইনে দেওয়া আছে 12 প্রোগ্রাম আউটকাম, ওখানে এক্সপ্লেন করা আছে। অর্থাৎ তুমি যখন 4 বছর পরে গিয়ে গ্রাজুয়েট পাচ্ছ, সার্টিফিকেট পাচ্ছ, তুমি সিজিপিএ পাচ্ছ, তোমার একটা সিজি হচ্ছে, তোমার ট্রান্সক্রিপ্ট হচ্ছে, তুমি অন্য জায়গায় অ্যাপ্লাই করছো, এট দ্য সেম টাইম তুমি কেপেবল ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছ কিনা সেটা চেক করার জন্য ওই 12টা প্রোগ্রাম আউটকাম সেট করা হয়েছে। এটা বাংলাদেশে হয়ে গেছে, খুব তাড়াতাড়ি নেক্সট 1-2 ইয়ার্স এটা ইমপ্লিমেন্টেড হয়ে যাবে। তোমাদের ক্ষেত্রে না হলেও 3-4 বছর পরে সার্টিফিকেটে ওই 12 পিওর তুমি কতটুকু পার্ট অ্যাচিভ করতে পেরেছো সেটা মেনশন করা থাকবে। এটার সঙ্গে তোমার সার্টিফিকেট, তোমার ইউনিভার্সিটির অ্যাক্রিডিটেশন, মানে তোমার ইউনিভার্সিটিটাকে ইন্টারন্যাশনালি রিকগনাইজ করে কিনা, তোমার
সার্টিফিকেট যেটা পাচ্ছ ওটা রিকগনাইজ করে কিনা, এগুলো সব ডিপেন্ড করবে এই 12 পিও এটার মাধ্যমে। Alright, let me play the YouTube, the one. So this is one video, try to understand. Is the audio audible to you? Audio of the YouTube? No, sir. Huh? No, sir. Okay, so one moment, I have to start again since I am using, just stop that one. Used to classify and organize learning objectives. Its most popular version is. Most educators are familiar with Bloom's taxonomy, a model that classifies. Most educators are familiar with Bloom's taxonomy, a model that classifies different levels of human cognition in thinking, learning, and understanding. As a teacher, you've likely used this taxonomy to guide the development of curriculum, assessments, and instructional strategy. Bloom's taxonomy is a toolbox that teachers or students can use to identify and organize learning objectives. Its most popular version is based on the cognitive domain. So make sure you can see it and you can hear it. Can you? Yes, sir. Yes, sir. ভিডিওটা শোনা যাচ্ছে এবং কথা শোনা যাচ্ছে, হ্যাঁ? জি স্যার। So it's about 5 minutes, less than 5 minutes. From easy to difficult in the following 6 steps. 1. Remember. 2. Understand. 3. Apply. 4. Analyze. 5. Evaluate. 6. Create. On the first level, we learn to remember. There is just rote memorization and recollection of facts without much understanding. For example, if we learn about lemons, we want to remember the name, shape, color, size, and that they are sour. Once we memorize these essentially meaningless facts, we move to the second level of learning. On level 2, we learn to understand. We begin to decode information and learn that a lemon is yellow when it's ripe to eat, and if we take a bite, that it's really super sour. We also understand that lemons love sunshine and that they contain lots of vitamin C, which is a great natural antioxidant that keeps us healthy. Now, as we really understand a lemon, we can work with it. On the third level, we apply what we know. We've understood that while lemons are sour, they are also a great provider of vitamin C. To apply this knowledge in a meaningful way, we can boil a lemon into hot water and add some honey. Then serve this hot lemon to our sick sister who's in need of treatment. On the fourth level, we learn to analyze. This involves examining and breaking down information into components, determining how the parts relate to one another, and finding evidence to support generalizations. We study the lemon flesh, examine the skin, and look at levels of vitamins. We conclude that we can eat everything inside, while the skin tastes bitter and contains traces of toxic pesticides. It ought not to be consumed. Now we are ready to evaluate. We analyze, critique, and compare. To evaluate our lemon as a good source of vitamins, we compare it to other sources, such as oranges and supplements. We look at the following properties: vitamin levels, affordability, taste, and packaging waste.
If we evaluate our thoughts critically and without bias, we learn where the lemons score high and where others score higher. Now, after we have learned, understood, applied, analyzed, and evaluated, we are ready to create. As we now really understand lemons, also in comparison to similar things, we can formulate a plan to create our own natural lemonade. It's now easy to come up with a cute shop design, a good name, and a good slogan, natural, healthy, yummy. Bloom's taxonomy was first created in 1946 by American psychologist Benjamin Bloom. The revised version from 2001, as just presented, serves as the backbone of many teaching philosophies, in particular, those that aim towards teaching specific skills. Each level usually comes with a clear learning objective that can be tested. Critics of the taxonomy often question the existence of a sequential, hierarchical link between each level. What are your thoughts? Please share them in the comments below. Millions of students. So you have heard about Bloom's taxonomy. It's related to teaching learning system, and it is applied also in university level. Now, as you have seen, the course outcome, you can see comprehend, term again, comprehend, apply, analyze, evaluate, design, differentiate. So step by step, কোর্সের প্রথম থেকে শুরু করে 14th সেমিস্টারে যে কোর্সের প্ল্যানিংটা দেওয়া আছে, স্টেপ বাই স্টেপ যাওয়া হবে, এটা কভার করা হবে, লেকচার ডেলিভারি করা হবে, কুইজ নেওয়া হবে, অ্যাসাইনমেন্ট, ফাইনাল। সো এভাবে তোমাদের স্টেপ যেটা দেখলে পিরামিডাল স্টেপ, এভাবে স্টেপ বাই স্টেপ তোমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং লেভেলটা ডেভেলপ করা হচ্ছে কিনা সেটা চেক করা রয়েছে, হচ্ছে দ্যাট পার্ট, যেটাকে ব্লুম ট্যাক্সোনমি পার্টের। এখানে আরো কিছু বিষয় রয়েছে, আমাদের লেকচারের জন্য এটা ইম্পর্টেন্ট না, বাট আমাদের পার্সপেক্টিভ থেকে, ফ্যাকাল্টি পার্সপেক্টিভ থেকে এটা আমরা চেক করে নেব কোন লেভেলে কোন পার্টটা আসা উচিত। দ্যাট মিনস কোর্স আউটলাইন 1 এ ট্যাক্সোনমি লেভেল কোনটা থাকা উচিত, ফর এক্সাম্পল কোর্স আউটকাম 6 কোনটা থাকা উচিত, এটা আমাদের কোয়েশ্চেনের মাধ্যমে ডিসাইডেড থাকবে, বাট ইউ উইল নট নো, এবং এটা নিয়ে চিন্তা করা দরকার নেই। হ্যাঁ, এটা কোয়েশ্চেন সেট করা হয়ে থাকবে এবং টিচার এটা থেকে তোমাকে ইভালুয়েট করবে। সো ইউ ডোন্ট নিড টু বদার অ্যাবাউট দ্য আন্ডারস্ট্যান্ডিং, পার্টিকুলারলি দ্য আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য লেভেল অফ ইট। সো দ্যাট ইজ দ্য পার্ট ফ্রম ফ্যাকাল্টি সাইড। আরেকটা বিষয়, তোমাদের 4টে সেকশন রয়ে গেছে, আমি 2টো সেকশন নেব, আর মিস্টার বিজয় ও আরো 2টো সেকশন নেবে। I will take classes of your section as well as section A. আচ্ছা, এটাকে একটা বিষয় বলিনি, তোমাদের সঙ্গে আমার ক্লাস আছে। What I can see from the routine is today at 11:20 তোমাদের CRS of CR presentation class hai sir. Assalamualaikum. Ji sir. Hear me? Sir, assalamualaikum. Ji sir, class is. Acha, CR me. আচ্ছা, সিআর এর কিছু টাস্ক আছে, ক্লাসে কারা অ্যাবসেন্ট হয়ে গেছে এটা আমাকে করবে সিআর। তুমি যেটা করবে, যারা এটা দেখে, এখানে যে পার্টিসিপেন্ট লিস্ট আছে ওটা দেখে যারা অ্যাবসেন্ট আছে ওই লিস্টটা আমাকে সেন্ড করে দেবে গুগল ক্লাসরুমে, প্রাইভেট কমেন্ট বক্সে সেন্ড করবে। আর একটা বিষয় তুমি শুনো এবং ক্লাসে সবাই শুনো, তোমাদের সঙ্গে আমার যে ক্লাস সেটা রয়ে গেছে আজকে মানডে 11:20 রয়ে গেছে। নেক্সট টিউসডে রয়ে গেছে 9:30 এবং থার্সডে তে রয়ে গেছে 9:50।
মানডে ক্লাস অথবা থার্সডে ক্লাস নোট করো শেয়ার তুমি একটু নোট নাও মানডে ক্লাস যেটা আছে থার্সডে ক্লাস আছে এই ক্লাসটাকে অন্য কোনো ডেতে শিফট করা যায় কিনা আমি ডেট গুলো বলে দিই ইদার স্যাটারডে এনি টাইম প্রিফারেবলি 9টা থেকে 5টা এটার মধ্যে হলে বেটার ওয়েডনেসডে 9:40 থেকে 11:20 এটার মধ্যে আর সানডেতে ওরকম 10:30 থেকে পরে দুটো ক্লাস হবে যদি তোমাদের ওই সময় কোনো ক্লাস না থাকে তাহলে এটা শিফট করে নিলে আমার সাইড থেকে খানিকটা ইজিয়ার স্যাটারডে হলে সবচেয়ে ভালো আর যদি দেখো এটা একদমই সম্ভব না দেন আর কিছু করার নেই এইভাবেই কন্টিনিউ করতে হবে বোঝা গেল কি আমার মেসেজটা একটা ক্লাস শিফট করা সম্ভব কিনা আর কি ওয়েডনেসডেতে ফ্রি আছেন আপনি ওয়েডনেসডে আমি ফ্রি কোন ডেতেই আমি ফ্রি নেই ক্লাস কোনো না কোনো সময় রয়ে গেছে তোমাদের সঙ্গে বা তোমাদের অন্য যারা ক্লাসমেট আছে সেকশন এ রয়ে গেছে আরো একটা ক্লাস আছে আমাকে আমি অন্য সেকশন তো প্রপোজ করেছি তো তুমি আবার একটু শুনে নাও তোমাদের একটা ক্লাস 3টা ক্লাস আছে তো তার মধ্যে মানডে অথবা থার্সডে এটার যে কোনো একটা ক্লাস টুইসডেটা ইউ ক্যান কিপ অ্যাজ ইট ইজ টুইসডেটা থাকুক মানডে অথবা থার্সডে ক্লাসটাকে সানডে অথবা ওয়েডনেসডেতে শিফট করা সম্ভব কিনা এটা স্যাটারডে সানডে ওয়েডনেসডে তুমি প্রথমে লিখো স্যাটারডে সানডে থার্সডে শিফটিং এর যে প্রপোজাল আচ্ছা কোন ক্লাসটা শিফট করতে হবে সেটা হচ্ছে থার্সডে ক্লাসটা থার্সডে ক্লাসটা শিফট করতে হবে থার্সডে তোমাদের আর শিফটিং টাইমটা হচ্ছে প্রপোজ টাইম সেটা হচ্ছে তোমরা যদি স্যাটারডেতে ডিসাইড করো তাহলে 9টা থেকে 5টার মধ্যে কোন একটা টাইম ডিসাইড করে আমাকে জানাবে এটা যদি না হয় সানডেতে যদি ডিসাইড করো সানডেতে 10:30 থেকে 12:10 এর মধ্যে সানডে 10:30 থেকে 12:10 যে কোনো দুটো একটা নাও অথবা ওয়েডনেসডেতেও একই সময় 10:30 থেকে 12:10 সানডে ওয়েডনেসডে 10:30 থেকে 12:10 এর মধ্যে আর স্যাটারডে 9 থেকে 5 এটার মধ্যে অনলি থার্সডে ক্লাসটা অন্যটা স্যার আপনি টাইম গুলো দিচ্ছেন এই টাইম দোনো দিনই স্যার আমাদের ক্লাস অলরেডি দেওয়া আছে স্যার শুধু স্যাটারডে ছাড়া আচ্ছা সেক্ষেত্রে দেখো স্যাটারডে সম্ভব কিনা যদি এগ্রি না করো লিভ ইট অ্যাজ ইট ইজ সমস্যা হলে পরে হয়তো খানিকটা যেহেতু অনলাইন ক্লাস দরকার হলে অন্য মডিফিকেশন করে নেব now come back to the course introductory part কেটে আসছে তাই তো okay so I use the headphone again so can you hear me now আগের থেকে বেটার সো যেটা বলছিলাম টার্গেট সেট করা থাকে কোর্স আউটকাম সেট করা রয়ে গেছে ওটা ফার্স্ট থিং তুমি যে ডিএসপি কোর্সটা করবে করার প্রয়োজনীয়তাটা কোথায় নেসেসিটিটা কোথায় সেটা জানা দরকার সেটা যদি না বুঝো ডিএসপি কোর্সের অ্যাপ্লিকেশন কোথায় রয়ে গেছে বা প্রত্যেক যে কোনো কোর্সের ক্ষেত্রেই ধরো কোর্স করার পিছনে একটা টার্গেট থাকে কোর্সটা করে তোমার ফিউচার ক্যারিয়ারে কি বেনিফিট আসবে সেটা জানা দরকার তো সেই পার্সপেক্টিভে তোমার ডিএসপির অ্যাপ্লিকেশনটা কোথায় ডিফারেন্ট অ্যাপ্লিকেশন এরিয়া আছে যেমন এই স্লাইডে দেখা যাচ্ছে ব্রাঞ্চ রয়ে গেছে ডিফারেন্ট ব্রাঞ্চ ডিফারেন্ট সাব ব্রাঞ্চ
branch in terms of commercial part. যদি commercial বা medical part ধরো medical part এ একটা example ধরে নাও, like of course that we need to start from the beginning since you are doing DSP course and its application should also be known to you so that you can answer in future or you can apply your knowledge. Do you know what is the meaning of city? সিটিটা কি মিন করে এটা কেউ জানো? স্যার এটা কম্পিউটেড টোমোগ্রাফি। কম্পিউটেড টোমোগ্রাফিটা থাকার কথা ছিল আজকে লেকচার এবং নেক্সট ক্লাসে আছে। মেডিকেল ইকুইপমেন্ট কম্পিউটেড টোমোগ্রাফি। একটা মেশিন যেটা 3D ইমেজ নিয়ে থাকে, 3D ইমেজ নিয়ে থাকে পার্টিকুলারলি মেডিকেল ডায়াগনোসিস এর জন্য। ফর এক্সাম্পল ব্রেনের কোনো কন্ডিশন, ইল কন্ডিশন আছে, so it's a device and it's applying the concept, rather you can say not the concept, it's applying the information of DSP. Similarly space ক্ষেত্রে রয়ে গেছে স্পেসের বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন এবং টেলিফোনের ক্ষেত্রে যদি চিন্তা করো টেলিফোন অথবা সেলুলার ফোন, ফিল্টারিং পার্ট, রিডাকশন অফ ইকো এবং ভয়েস ডেটা কম্প্রেশন। ভিডিও ফর এক্সাম্পল we are transmitting video, ভিডিওটার যে সাইজ রয়েছে সেটাকে কম্প্রেসড আকারে সাইজটাকে কম করে সেন্ড করা সো দ্যাট ব্যান্ডউইথ কম দরকার হয়, ডেটা ট্রান্সমিশন কস্ট কম দরকার হয়। তো সেটা কিভাবে করা যাবে? ডেটা কম্প্রেশন। ন্যাচারালি data compression, you need to have the understanding of signal processing. If you know how to process the signal in digital domain, then you can apply that noise even in voice. There are some more examples. Military examples, you can see military radar. Radar a good example এয়ারপোর্টে প্লেন ওঠানামা করে, প্লেন গুলো কত স্পিডে আসছে, কোথায় রয়ে গেছে, অ্যারাইভাল টাইম, এগুলো সমস্ত কিছু মনিটর করা, কন্ট্রোল করা দরকার হয়ে থাকে এয়ারপোর্ট থেকে। সেটা যে করা হয়ে থাকে রেডারের মাধ্যমে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাপ্লিকেশন রয়ে গেছে, সায়েন্টিফিক অ্যাপ্লিকেশন রয়ে গেছে। সায়েন্টিফিক অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে একটা এখানে যে এক্সাম্পলটা দেওয়া আছে, ফর এক্সাম্পল আর্থকুয়েক রেকর্ডিং এন্ড অ্যানালাইসিস। আর্থকুয়েকটা কখন হলো, এটার ইন্টেন্সিটি কত ছিল, সো ডেটা অ্যাকুইজিশন করে ডিজিটাল সিগন্যাল প্রসেসিং এর মাধ্যমে এটা বলা সম্ভব। অ্যামপ্লিটিউড কতটুকু ছিল, প্রডিউসড হয়েছে, কতটুকু এরিয়া কভার করেছে, এটসেট্রা। তো এভাবে অনেক অ্যাপ্লিকেশন রয়ে গেছে এবং বিভিন্ন এরিয়াতে, ইঞ্জিনিয়ারিং এরিয়ায় যদি তুমি চিন্তা করো, যেহেতু আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং পার্ট নিয়ে ডিল করে থাকি, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, সো কমিউনিকেশন, ফর এক্সাম্পল কমিউনিকেশন থিওরি অথবা ইলেকট্রনিক্স, ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স, অ্যানালগ ইলেকট্রনিক্স, এটা কোথাও না কোথাও একটা পার্ট রয়ে গেছে যেখানটাতে সিগন্যাল প্রসেসিং নিয়ে ডিল করতে হয়। ইটস নট দ্যাট তুমি যদি ডিজিটাল সিগন্যাল প্রসেসিং বলতে অনলি ডিজিটাল সিগন্যাল প্রসেসিং বুঝো, কোর্স বুঝো, তাহলে হবে না। তুমি কমিউনিকেশনের কোর্স করতেছো, তুমি পাওয়ার সিস্টেমের কোর্স করতেছো, বা অন্যান্য কোর্স করতেছো, বা সিমুলেশন কোর্স করছো, সব জায়গায় কোথাও না কোথাও বা কোনো না কোনো একটা পার্ট রয়ে গেছে যেটা ডিএসপি এর সঙ্গে রিলেটেড। দ্যাট মিন্স ওভারল্যাপিং এরিয়া আছে।
একদম পিওরলি বলা যাবে না যে এটা একদমই ডিজিটাল সিগন্যাল প্রসেসিং এরিয়া অথবা কমিউনিকেশন এরিয়া বা পাওয়ার এরিয়া। দেখবা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ওভারল্যাপিং থাকে। দ্যাট মিনস তোমার একটা কোর্স, তুমি যদি পাওয়ার সিস্টেমের কোর্স চিন্তা করো, পাওয়ার সিস্টেম, তো পাওয়ার সিস্টেম সম্পর্কে তোমাকে বুঝতে হলে যে আমি পাওয়ার সিস্টেমে স্পেশালাইজেশন করতে চাই, তুমি পারবে না আনলেস তোমার ডিজিটাল সিগন্যাল প্রসেসিং এর অ্যাটলিস্ট বেসিক নলেজ যদি না থাকে। সিমিলার রিজন থাকছে কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রেও। এখানে কয়েকটা পিকচার দেওয়া আছে, দেখো সব ম্যাক্সিমাম গুলোই সিগন্যাল প্রসেসিং এর সঙ্গে রিলেটেড থাকে, এই যে এক্সাম্পল গুলো রয়েছে, এবং ম্যাক্সিমাম এক্সাম্পলই খুব হাই এন্ড এক্সাম্পল। একটা রয়ে গেছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল অটোমেশন, দেন টেলিপ্রেজেন্স, আর ডু ইউ নো দ্য মিনিং অফ টেলিপ্রেজেন্স? পিকচার থেকে কি বোঝা যায় এটা মিনিং কি? স্যার লাইভ কনফারেন্সের মতো জিনিসগুলো স্যার, মানে ভিডিও ইয়ার মধ্যে স্যার। Yeah, exactly the thing we are doing. যদিও তোমাদের পার্টে ভিডিও অফ আছে, but we can do it. So this is one example, telepresence. যেমন তুমি আমার সঙ্গে ইন্টারেক্ট করছো, তুমি কোথায় কোথায় রয়ে গেছো, তুমি কোন, ডেফিনেটলি আমি যে এরিয়াতে রয়ে গেছি তুমি অন্য এরিয়াতে রয়ে গেছো। সো টেলি মিন্স ডিস্টেন্স থেকে। ট্যাকটাইল ইন্টারনেট, ওটা ইন্টারনেট রিলেটেড কিছু পার্ট। দেন ভার্চুয়াল রিয়েলিটি, এটা যদি দেখো ভার্চুয়াল লাস্ট ওয়ান, এটা সম্পর্কে আইডিয়া আছে? হোয়াট ইজ মেন্ট বাই ভার্চুয়াল রিয়েলিটি? জি স্যার। বলো একটু। স্যার ওই যে গুগল ক্লাসের মতো স্যার, মানে স্যার চশমার মতো স্যার, কিন্তু আমাদের ক্লাসে মনে হবে স্যার রিয়েল লাইফে হচ্ছে জিনিসগুলো, বাট জাস্ট আমাদের। ওকে, রিয়েল লাইফ ফিলিংসটা পাওয়া যাচ্ছে, তাই তো? জি স্যার। এরকম একটা দুটো এক্সাম্পল, ফর এক্সাম্পল হতে পারে বাচ্চাদের এক্সাম্পলে যদি ধরো, ফর এক্সাম্পল কোন একটা প্লেসে তুমি এরোপ্লেনে বসে আসছো বা স্পেসে বসে আসছো, তো ইউ উইল হ্যাভ দ্যাট ফিলিং। বা পাহাড়ের চূড়ায় চলে গেছো, তোমার মনে হবে চার সাইডে তোমার একদম এরকম যে পাহাড়ে। ফর এক্সাম্পল তুমি ধরো হেলিকপ্টার বা হেলিকপ্টারে বসে আছো এবং আশেপাশে সমস্ত স্পেস, তো দ্যাট ইজ related to virtual reality. Of course, 3D সিনেমা কি ভার্চুয়াল রিয়েলিটির মধ্যে পড়ে স্যার? কোনটা? বসুন্ধরা গিয়ে অনেকে মুভি থেকে 3D সিনেমা দেখছি, বসুন্ধরা গিয়ে, ওটা কি ভার্চুয়াল রিয়েলিটির মধ্যে পড়ে? কাজ রিয়েল লাগে একদম। তুমি কোনটা দেখছো বলো? আমি স্যার ওই যে অ্যাভেঞ্জার্স দেখছিলাম, এটা দেখে মনে হয়েছে যে মানে আমার সামনেই হইতেছে ঘটনাগুলা। হ্যাঁ, কোনটা দেখছো বলো তো? অ্যাভেঞ্জার্স। মোস্ট প্রবাবলি আমি অ্যাভেঞ্জার দেখেছি, ইয়েস। কিছু কিছু পার্ট আছে মনে হচ্ছে সামনে থেকে। দেন আরো এরকম কিছু বিষয় আছে, অ্যাভাটার আছে, তুমি যদি এই ধরনের ডিভাইস ইউজ করে নাও মনে হবে এটা তোমার সামনে হচ্ছে। হ্যাঁ, ওখানে কিছু কিছু আছে, এটা you're right. So this one, autonomous vehicle, the first one, if you see autonomous vehicle, তো এটা সম্পর্কে তোমাদের পারসেপশন কি? অটোনোমাস ভেহিকল কি মিন করে? হিউম্যান কন্ট্রোল ছাড়াই চলতে পারবে। আচ্ছা, দিস ইজ রাইট, হিউম্যান কন্ট্রোল ছাড়া চলতে পারবে। দেন কে কন্ট্রোল করবে তাকে? আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, you partly you are right. আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, কমিউনিকেশন সিস্টেম এবং নেটওয়ার্কিং সিস্টেম। মেটা মিন করছি নেটওয়ার্কিং সিস্টেমের মধ্যে একটা নেটওয়ার্ক থাকতে হবে। ফার্স্ট থিং হচ্ছে তোমার আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কোন একটা পার্টে রয়ে গেছে, বাট যেহেতু ড্রাইভার নেই, ড্রাইভারলেস, এটার একটা কমিউনিকেশন থাকতে হবে, কমিউনিকেশন থ্রু কমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক, ওয়্যারলেস একটা নেটওয়ার্ক থাকতে হচ্ছে। তো দ্যাট নেটওয়ার্ক ইজ কন্ট্রোলিং দিস ভেহিকল। এটা সমস্ত স্পিড কন্ট্রোল করছে, কোন ডিরেকশনে যেতে যাচ্ছে, প্রোগ্রামিং আছে এটার মাধ্যমে। সো দিস ইজ নট অনলি রিলেটেড টু ভেহিকেল। তুমি যদি এটা চিন্তা করো, ভেহিকেল মেনলি রিলেটেড টু মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং। তুমি যদি চিন্তা করো ওকে সো ভেহিকেল ইজ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইজ অ্যাবসলিউটলি ইউ আর রং। আবার তুমি যদি চিন্তা করো এটা কমিউনিকেশন, সেটাও যেমন
পার্টলি ট্রু। এটার মধ্যে সিগন্যাল প্রসেসিং আছে, তুমি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের কথা বললে, দ্যাট ইজ অলসো রিলেটেড। এবং অফকোর্স রোবোটিক্স পার্টটা তো অবশ্যই কমিউনিকেশন এবং প্রসেসিং পার্টের সঙ্গে, দ্যাট মিনস ওভারল্যাপিং। And processing signal, that means you need to process signal in digital domain, সেটাই হচ্ছে ডিজিটাল সিগন্যাল প্রসেসিং, এটা টার্গেট। Then you need to have the understanding what is meant by signal, at least একটা বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকা উচিত সিগন্যালটা কি মিন করে। সিমিলারলি ডিজিটাল কি মিন করে এটা, এবং প্রসেসিং মিন্স processing of the signal. When you know the signal, you can process the signal. You can process the signal either okay, so যেহেতু ডিজিটাল কোর্স আমরা ডিজিটাল পার্টেই বলি, processing of the signal in digital domain. You can see one graph, that means it is a signal generated from tuning fork. Okay, if you hit the tuning fork, somehow is hit, মানে এটা প্রেসার অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে হ্যামারের মাধ্যমে বা অন্য কোনো ওয়েতে, ইটস ভাইব্রেটিং, এটা ভাইব্রেশনের ফলে অ্যারাউন্ড এক ধরনের ওয়েভ ক্রিয়েশন হচ্ছে, যেটার নেচার ক্যান বি রিপ্রেজেন্টেড বাই দিস প্লট। সো এটা হচ্ছে একটা সিগন্যাল। ওকে, signal produced from tuning fork. Now what you can do, if it is pure signal, that means tuning fork থেকে যে সিগন্যালটা প্রডিউসড হচ্ছে এটা যদি পিওর থাকে, দ্যাট মিনস অন্য কোনো সোর্স থেকে এটা কারাপ্টেড হচ্ছে না, দেন এটার নেচার এমনই সাইনোসয়েডাল হওয়া উচিত। ম্যাথমেটিক্সে তুমি শিখে এসেছো সাইনোসয়েডাল সিগন্যাল কিভাবে রিপ্রেজেন্টেড হয়ে থাকে। এটা পেরিওডিক সিগন্যাল, এটা একটা ম্যাক্সিমাম অ্যামপ্লিটিউড রয়ে গেছে পজিটিভ সাইডে, এটার মিনিমাম এবং টাইম ডিউরেশন একটা from 1 0, if you consider, say this is first 0, second 0, third 0, so this is a full wave, so repetitive in nature. This type of signal is possible to be represented through this equation. That means we assume the signal which signal f of t, which is f of t, এটার মানেটা কি? f of t এটা কি বুঝো? ফাংশন স্যার, ফাংশন। এভাবে লেখা হয় কেন, এটা কি বুঝো সবাই? স্যার টাইম ডিপেন্ডেন্ট, টাইমের সাথে সাথে চেঞ্জ হয়। টাইম ডিপেন্ডেন্ট ফাংশন। Okay, so the concrete answer is time dependent function. That means function, এখানে ফাংশনটা হচ্ছে ওয়েভ অথবা সাইনোসয়েডাল সিগন্যাল যেটা ডিপেন্ডেন্ট অন টাইম, দ্যাট এটাকে এভাবে রিপ্রেজেন্টেড করা হয়। ইউ ক্যান রাইট দিস ওয়ে x of t। এরপরে আমরা গিয়ে দেখবো রিপ্রেজেন্টেশনটা, যাদের কনফিউশন আছে এখনো ফাংশন বুঝতে, সো এটা হেল্পফুল। You can write x of t, you can write y of t. তো এখানে একটু বলে রাখি, নরমালি এটা রিপ্রেজেন্টেশনটা কিন্তু অ্যানালগ রিপ্রেজেন্টেশনটা, আমরা এখানে ডিজিটাল ধরে নিই না, কিন্তু এটা ডিজিটাল হতে পারে, এমনকি এই সিগন্যালটাও ডিজিটাল হতে পারে। ও পার্টটাতে পরে আসি। আপাতত হাউ টু রিপ্রেজেন্ট দ্য সিগন্যাল ম্যাথমেটিক্যালি, দ্যাট ইজ দ্য পার্ট। তো এটা একটা হচ্ছে অ্যামপ্লিটিউড, ম্যাক্সিমাম অ্যামপ্লিটিউড, a represent the maximum amplitude, f represent t time, you know. What about phi?
Sir, phase difference. phase difference. Okay, it can be positive, negative. So এটার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে পজিটিভ ফেজ আছে, অ্যামপ্লিটিউডটা পজিটিভ, সো পজিটিভ একটা ফেজ রয়েছে, একদম জিরো থেকে স্টার্ট হচ্ছে না। যদি পিওর সাইনোসয়েডাল হয়ে থাকতো, ফর এক্সাম্পল আমি টাইম ইনস্ট্যান্ট যদি কনসিডার করে থাকি, সো দিস ইজ দ্য টাইম ইনস্ট্যান্ট টি ইকুয়াল টু 0, এবং এখান থেকে যদি এক্স্যাক্টলি দিস পয়েন্ট, সেক্ষেত্রে ভ্যালুটা 0 হতো, ফেজের ভ্যালু 0 হতো, phi ইকুয়াল টু 0। যেহেতু কিছু phase difference রয়ে গেছে, that's why the term is added. So how to represent the signal? That means some parameters, particularly এখানে যেটা মেনশন করা হয়েছে 3 parameters, one is amplitude, second is frequency, তুমি যদি এটা কনসিডার করো a first parameter, frequency second parameter, এবং phase হচ্ছে থার্ড প্যারামিটার। এই তিনটা প্যারামিটার কমপ্লিটলি সিগন্যালটাকে রিপ্রেজেন্ট করছে, and of course it is sinusoidal in nature. But it is very unlikely তুমি যখন কোনো টিউনিং ফর্কে থেকে সিগন্যাল নিচ্ছ, তা আমরা জাস্ট থিওরির নিয়ে ডিসকাস করছি, বাট রিয়েল ওয়ার্ল্ড ইজ নট টোটালি থিওরিটিক্যাল। রিয়েল সিগন্যাল may be corrupted with noise. সেটার সঙ্গে যদি সিগন্যাল করাপ্টেড হয়ে থাকে, ফর এক্সাম্পল আমি একটা নয়েজি পার্ট কনসিডার করি, এনভায়রনমেন্ট ইজ করাপ্টেড উইথ নয়েজ, দ্যাট মিনস তুমি যদি শুধু নয়েজটা পিক করো, তোমার ইভেন তুমি তোমার মোবাইল ফোন চিন্তা করো, বা কম্পিউটার চিন্তা করো, বা ল্যাপটপ চিন্তা করো, এখানে যে মাইক আছে, মাইকের মাধ্যমে তুমি যদি এনভায়রনমেন্ট নয়েজটা পিক করো এবং এটা ডিসপ্লে করার চেষ্টা করো কোনো সফটওয়্যারের মাধ্যমে, ভেরিয়েবল। তো এনভায়রনমেন্টে নয়েজটা রয়ে গেছে এবং এটার সঙ্গে পিওর সিগন্যাল রয়ে গেছে, তো পিওর সিগন্যাল করাপ্টেড হয়ে যাচ্ছে নয়েজের মাধ্যমে। তো করাপ্টেড ভার্সন অফ দ্য সিগন্যাল যদি এমন হয়ে যায়, দ্যাট মিনস এটার সঙ্গে যেহেতু অ্যাডিশন হয়ে যাবে, সো হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং, এখানে অ্যামপ্লিটিউডটা অ্যাডেড আপ হচ্ছে, কখনো পজিটিভ, কখনো অ্যামপ্লিটিউড বেড়ে যাচ্ছে, কখনো কমে যাচ্ছে, জিরো ইনস্ট্যান্ট গুলো জিরো থাকছে না, ন্যাচারালি জিরো ইনস্ট্যান্ট গুলো কিন্তু আর জিরো থাকছে না। হ্যাঁ, তো একদম আনপ্রেডিক্টেবল একটা সিগন্যাল হয়ে যাবে, ধরে নাও এই ধরনের আনপ্রেডিক্টেবল সিগন্যাল, দ্য গ্রিন ওয়ান, করাপ্টেড ওয়ান। এবার তোমাদেরকে আমার একটা কোয়েশ্চেন, এটাকে কিভাবে ম্যাথমেটিক্যালি রিপ্রেজেন্ট করা সম্ভব? স্যার এই সিগন্যালটাকে স্যার ফুরিয়ার সিরিজ দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করা সম্ভব। তুমি এত অ্যাডভান্স পার্টে চলে গেছো কেন? এটা দেখো, দ্য ব্লু ওয়ান হচ্ছে পিওর সিগন্যাল, যেটা এফ অফ টি এটা দ্বারা রিপ্রেজেন্টেড হয়েছে। এখন দ্য গ্রিন পার্ট যে সিগন্যালটা আছে, গ্রিন পার্ট আছে ম্যাথমেটিক্যালি, সো ব্লু পার্ট যেহেতু এফ অফ টি, এটা হচ্ছে রিপ্রেজেন্টেশন অফ দিস ব্লু পার্ট। আমার কোয়েশ্চেন হচ্ছে রিপ্রেজেন্টেশন অফ দিস গ্রিন পার্ট কি এটা একই হচ্ছে? না স্যার, একটু চেঞ্জ হচ্ছে। টাইম পিরিয়ড চেঞ্জ। ইয়েস, বোথ অফ ইউ আর রাইট, খানিকটা চেঞ্জ হচ্ছে। তো আমাদেরকে এখন কি করা উচিত? ম্যাথমেটিক্যালি আমাদের যেটা করা উচিত সেটা হচ্ছে ম্যাথমেটিককে, যে এটা মডেল যেটা আমি অ্যাসিউম করে নিয়েছি, ম্যাথমেটিক্যাল মডেল, এটাতে খানিকটা চেঞ্জ আনতে হবে। চেঞ্জটা কিভাবে আনবো? নয়েজ পার্টটাকে অ্যাড করে দিব। ফর এক্সাম্পল আই অ্যাড অ্যানাদার টার্ম n of t, again noise is function, যেটা এটা যদি ধরে নাও n of t, দেন এই পার্টটাকে অ্যাড করে দিলেই হয়ে যাচ্ছে। যেহেতু ব্লু ওয়ান রেড ওয়ান দুটো অ্যাড আপ হয়ে গেছে, সো ইকুয়েশনেও আমাকে এটা অ্যাড করে দিতে হচ্ছে। ধরে নিই এটা এনভায়রনমেন্টাল নয়। এখন দেখো, ডিজিটাল সিগন্যাল প্রসেসিং এর
টাচটা কোথায়। This signal is picked up by your microphone. Okay. এটা অ্যানালগ সিগন্যাল, অ্যানালগ থেকে ডিজিটাল কনভার্সন প্রসেস আছে, পরবর্তীতে এটা ডিসকাস করব। ডিজিটাল ডোমেনে গিয়ে তুমি ফর এক্সাম্পল একটা সিগন্যালটাকে তোমার হেডফোনে শুনছো, নয়েজে শুনছো, তো ন্যাচারালি নয়েজ শোনা যাবে। আমাদের তো যেহেতু নয়েজ রয়ে গেছে, নয়েজি সিগন্যালকে আমরা প্রসেস করে ফেলছি সিগন্যাল প্রসেসিং এর মাধ্যমে নয়েজ। এখন কি করা উচিত আমাদেরকে প্রথমে বের করতে হবে যে কি ধরনের নয়েজ এখানে অ্যাড হয়েছে। তো সেটার টার্গেট আছে তোমার, তখন ওই তোমাদের মধ্যে থেকে কেউ একজন বলছো ফোরিয়ার ট্রান্সফর্ম, গুড ফোরিয়ার ট্রান্সফর্ম পার্টটা এখন অ্যাপ্লাই করা যাবে। তুমি যদি গ্রিন পার্টটাকে ফোরিয়ার ডোমেনে চেক করো, ফর এক্সাম্পল ব্লু ওয়ান এন্ড গ্রিন ওয়ান। ওকে, আমি প্রথমে ব্লু ওয়ান পার্টটা ধরি, যেহেতু এটা সাইনোসয়েডাল, এটা একটা পিওর স্পাইক দেখা যাবে ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেনে। দিস ইজ ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেন। এবং ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেনে পিওর সিগন্যাল শুড লুক লাইক এই ধরনের একটা। এটা যদি ফ্রিকোয়েন্সি আমি যদি ধরে নিই, এটা ফ্রিকোয়েন্সি সে 100 কিলোহার্টজ, এবং নয়েজ যেহেতু রয়ে গেছে, নয়েজ অ্যাড আপ করে গ্রিন পার্ট যখন আসবে, গ্রিন পার্ট যেটা থাকছে, এটা গ্রিন পার্টটাকে যদি ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেনে কনভার্ট করি, ন্যাচারালি এটা ডিস্ট্রিবিউটেড ফ্রিকোয়েন্সি রয়ে গেছে। সো এটা স্পেকট্রাম, ফ্রিকোয়েন্সি স্পেকট্রাম বলছে, not visible, rather I pick another color. স্যার আমাদের পরের ক্লাস শুরু হয়ে গেছে স্যার, 12:10। 12:10। আচ্ছা, আমি শেষ করে দিচ্ছি 1-2 মিনিট। পরের ক্লাস কার সঙ্গে? স্যার গোলাম মুস্তাফা স্যারের সাথে। আচ্ছা ঠিক আছে, 1 মিনিট। তো যেটা বলছিলাম, এখানে নয়েজি সিগন্যাল আসছে, তুমি ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেনে অ্যানালিসিস করে তুমি যেটা করতে পারো, একটা ফিল্টার যদি অ্যাড করো, ফর এক্সাম্পল একটা ব্যান্ড পাস ফিল্টার, যেটা এই পার্টটাকে অমিট করে দিবে, এই পোর্শনটাকে অমিট করে দিবে, দ্যাট মিনস এই নয়েজটাকে অমিট করে দিবে। দেন হোয়াট ইউ ক্যান ডু, রিকনস্ট্রাক্ট দিস সিগন্যাল। সো এটাই হচ্ছে সিগন্যাল প্রসেসিং ইন ডিএসপি। সো আমি সামারি পার্টটা এখানে করি, ডিজিটাল সিগন্যাল প্রসেসিং। হ্যাঁ, 3টা ডিফারেন্ট কিওয়ার্ডস দেখো কিভাবে আসছে। ডিজিটাল, এটাকে ডিজিটাল করতে হয়েছে, নয়েজি সিগন্যালটাকে সিগন্যালের ডেফিনেশন জানা হয়েছে এবং এটাকে প্রসেস করা হয়েছে, দ্যাট মিন্স ফিল্টারিং করা হয়েছে। So this is in short the meaning of digital signal processing. Okay, next class you can leave and attend the next class. তো ওই যে আপনি অ্যাটেন্ডেন্স নেওয়ার ব্যাপারে মানে কিভাবে নেবেন বলেছিলেন স্যার, এটা যদি